Good morning, dear students. Good morning again. Today I'll be discussing the proof of trigonometric identities. In this proof of trigonometric identities, we'll be focused today on solving the questions of the trigonometric identities of multiple angles. We will be using the formula that we have read in few last classes. Okay, so I request everyone and I expect everyone to know the formula while solving the questions here. Without without knowing the formula, if we attempt to solve these questions, then that will be very difficult for us to understand the concept as well as to remember it also. You may find it the toughest topic in trigonometry if you even cannot understand the formula or if you cannot remember the formula here. So I expect everyone to at least remember the formula and try to learn the things that is hidden behind the steps here. Okay, so let's begin today's class. Multiple angle proof of trigonometric identities. Actually, this identity means this identity has some special meaning. Identity means the trigonometric expression or the relation that is satisfied for the every angle. Okay, for example, if I tell you sine 2 theta is equals to 2 sine theta cos theta, then this will be satisfied for every angle of theta, for every value of theta. If you put a 30 degree, then it will be satisfied. If you put a 60 degree, if you put a 45 degree, then also it will be satisfied. एंगल को जुनसुकै भेल्यु राख्दा पनि त्यो सेटिस्फाई हुन्छ भने त्यसलाई हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटीज भनेर भन्छौं। जस्तो कि a + b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर is satisfied for all the values of a and b. a र b को जुनसुकै भेल्यु राख्दा पनि यो सेटिस्फाई हुन्छ। These are called identities. This is algebraic identity and this is trigonometric identity. So we will prove different forms of these trigonometric identities today. Okay, यो त फर्मुला नै भइहाल्यो त्यो पनि पढिराखे, तर हामीले चाहिँ आज के भिन्दै खालका trigonometric अलि complex trigonometric identities we are going to prove. So let's begin. I expect everyone to remember the formula. Since I have to solve a lot of questions today, I'll not be taking the oral test. So as I displayed earlier, these are the questions that I am going to discuss today. These questions are based on the government textbook. Since we have very limited time, I'll at least try to touch the questions in the government textbook. Please try to at least understand these questions. If you want to practice the questions from extra practice book, then I'll take some extra classes some other day. But for now, in our regular classes, let's at least touch the questions that are given in the government textbook. So there are two categories of questions. It means they may represent the question of short questions, and then they may represent the questions of long questions. Maybe they may be asked for 4 marks, and the questions that are given here in this side may be asked for 2 marks. So let's begin. Okay. So as always, I request everyone to remember the formula. We'll be using the formula directly here. You may get confused otherwise. Okay. So, question number 1 goes like this. Prove that sine 2a upon 1 minus cos 2a is equals to cot a. Prove that sine 2a upon 1 minus cos 2a is equals to cot a. Please note it. Sine 2a upon 1 minus cos 2a is equals to cot a. Okay, so how to solve this question? Can anyone tell me what is the formula for 1 minus cos 2a? Can you tell me the formula for 1 minus cos 2a? The formula for this one, direct formula we have. Or cos square a. Can you repeat it, please? 1 minus cos 2a is equals to, please repeat it again. Sorry, I think cos square a. I think it is 2 sine square a. Okay, so 1 minus cos 2a is 2 sine square a, and 1 plus cos 2a is 2 cos square a.
Do you remember this formula? I think we discussed this formula in this slide. Yeah, in this slide we discussed this formula. So, okay, so this was the formula I was talking about here. Okay, 1 plus cos 2 theta and 1 minus cos 2 theta. These are the very important formula. I highlighted this formula while discussing these things earlier also. So please remember this formula. Okay, 1 minus cos 2 theta is 2 sine square theta. If it is minus, then it is square. If it is plus, then it is square in cos. It is square in sine. If it is minus, it is square in cos. If it is plus. होइन यो कसकै फर्मुलाबाट आएको नि त, त्यो बस कसले त्यो प्लस लिन्छ होइन, माइनस आयो भने चाहिँ साइनलाई दिन्छ त्यो. Okay, remember it in that way. Please remember at any cost. You have to remember it. So let's continue. Let me go to the question. Okay, so sine 2a by 1 minus cos 2a is equals to cot a. Though we may use the formula directly here, 1 minus cos 2a is equals to 2 sine square a. I'll solve it by different approach at first. Do you think that there are a lot of ways to solve a question? Trigonometric identity को धेरै ways देख्न सक्छ हैन. एउटा बेसिक आइडिया चाहिँ कस्तो क्वेशनमा के गर्ने भन्ने केही आइडिया चाहिँ लेट्स डेभलप. Okay, so it is sine 2a by, the question has given sine 2a by 1 minus cos 2a. अब यसमा त सायद कसैलाई डाउट छैन र यसमा लेफ्ट साइडबाट स्टार्ट गर्ने कि राइट साइडबाट, since there are more complex terms in the left side, so let's start from this side. See here, it is sine 2a. Sine 2a we have formula 2 sine a cos a. त्यसमा स्ट्रेट फरवर्ड नै छ हैन. So cos 2a, अहिले 1 minus cos 2a को जुन मैले फर्मुला भनेको छु यो पनि I will solve by using this method, this formula also. I'll give some alternative method also here. But before that, let's try to use the formula of the multiple angle, that is cos 2a. We have three different formula suitable for here. Cos square a minus sin square a एउटा यो छ हैन. अब यो मध्ये बेस्ट फर्मुला चुज गर्ने हामीले. 2 cos square a minus 1, 2 cos square a minus 1, and the third one is 1 minus 2 sin square a. Be careful here. The value of 1 is positive. यो 1 जुन छ यो चाहिँ पोजिटिभ छ यहाँ. अब यो दुईटा मध्ये कुन फर्मुला चुज गर्ने भने तिमीले यस्तो फर्मुला चुज गर सच दैट. अब यो ब्रैकेट यो फर्मुला राखिसकेपछि माइनस छ नि अगाडि हेर त, cos को अगाडि त माइनस छ अनि यहाँ 1 को अगाडि प्लस छ. भनेपछि यो दुईटा फर्मुला तिमीसँग एउटा फर्मुला 21 वाला छ, एउटा फर्मुला 12 वाला छ. यहाँ हेर त 21 र 12 मैले यसरी सिकाउन गएको छैन. 21 भनेको ठुलो cosले लिन्छ, 12 भनेको सानो त्यो साइनले लिन्छ हैन. साइनले यदि सानो लिन्छ भने 1 minus 2 sin square a हुन्छ. 1 minus 2 sin square a ब्रैकेट भित्र राख्यो भने अनि ब्रैकेट खोल्यो भने हेर त यो 12 बाट बाहिर निस्किँदा के हुन्छ त -1 + 2 हुन्छ नि. तर यहाँबाट निस्कियो भने के हुन्छ त ब्रैकेटबाट निकाल्यो भने चाहिँ -2 + 1 हुन्छ. भनेपछि त 1 + 1 आयो नि त. So we have to choose formula in such a way after simplifying some terms will be cancelled. अनि त्यसरी फर्मुला चुज गर्नु पर्यो such that यो ब्रैकेट खोल्दाखेरि अथवा यो फर्मुला युज गरिसकेपछि त्यो ब्रैकेट खोल्दा केही टर्महरु क्यान्सल होस्. म तिमीलाई एउटा के हिन्ट दिन्छु भने cos को अगाडि माइनस छ अथवा 1 को अगाडि प्लस छ. हेर त 1 को अगाडि प्लस छ किनभने यसको यहाँ प्लस छ नि. हेर त अब यहाँ फर्मुलामा तिमीले 12 युज गर्यो भने त ब्रैकेटबाट निकाल्दा त्यो त -1 हुन्छ. त्यही भएर सो लेट्स युज द फर्मुला 12 वाला फर्मुला युज गर्ने. यदि यसमा यस्तो हुन्थ्यो भने 1 + cos 2a हुन्थ्यो भने यहाँ अगाडि त प्लस छ 1 को अगाडि त. अब मैले cos 2a बाट यस्तो फर्मुला युज गर्नु पर्यो so that after simplifying the 1 in the formula will be cancelled. त्यसै cos 2a मा हामीसँग दुईटा फर्मुला छ, एउटा 21 र 12. So 21 पछि माइनस हुन्छ, यसमा यहाँ प्लस छ, so it will be minus. So minus and plus will be cancelled. So we will just get the ratio there, that is 2 cos square a. अलिकति कम्प्लेक्स भयो होला तिमीलाई, म अलिकति सिम्पल वेमा बुझाइदिन्छु यसलाई. let me display the solution here. LHS is equals to sin 2a by 1 minus cos 2a. So we are going to use the formula for cos 2a and the formula for sin 2a. Let's use the formula. The formula for sin 2a is 2 sin a cos a, and the formula for cos 2a is, as I told you earlier, I have two options here, 12 and 21. one सँग आउँछ भने मसँग एउटा अप्सन कि त 12 हुन्छ कि त 21 हुन्छ. मैले 12 युज गरे के हुन्छ, युज गरे के हुन्छ भनेर मैले भर्खर एक्सप्लेन गरे. 12 राख्दाखेरि के भएको थियो 1 minus 2 sin square a. ब्रैकेट खोल्दा यो माइनस र प्लस काटिन्छ. So I am preferring this formula over this 21. So 2 sin a cos a upon 1 minus 1, minus times minus is plus 2 sin square a is equals to 2 sin a cos a upon 2 sin square a.
See here, this -1 and +1 is cancelled, so it will be 2 sine square a. So let's simplify it further. This sine square a and this sine a is cancelled because this a square, since a square is equals to a into a, and in trigonometry, sine square a is equals to sine a into sine a, not sine a. Sine square a means sine a into a मात्र भन्दा त्यो चाहिँ हुँदैन यसमा है, sin a into sin मात्र भन्दा त्यो पनि हुँदैन. As I told you earlier, the trigonometric ratios and the angles are very integral part of the trigonometric ratios. यो a एंगल छ नि, यो एंगल लाएन भने यो अपुरो हुन्छ. जस्तो sin मात्र लेख्यो भने it does not give any particular meaning. एंगल मात्र लेख्दा त एंगलले तपाईहरु अलि मिनिङ दिन सक्छ, तर sin मात्र लेख्यो भने यो अलिकति युजलेस जस्तो हुन्छ. त्यही भएर एंगल सँगै आउनै पर्छ trigonometric ratios ma. So let's focus here. 2 sin a cos a upon 2 sin square a we have got here. So sin, one sin and one sin cancels here. This 2 and 2 will be cancelled. Cos a upon sin a is the remaining term. So cos a upon sin a, this will be cot a. This is very easy. So I'll solve by different approach also. This is RHS. Therefore LHS is equals to RHS proved. If you cannot copy it along with me, please don't worry. You can copy it roughly right now. Later you can make the notes. So let's continue further. Let me discuss this question by alternative method also, though there are a lot of methods to discuss one particular question. So let me give you one different insight to solve this question, how to solve this question. मैले चाहिँ यसरी भन्दा यसलाई चाहिँ यो जुन हामीले एक्स्ट्रा फर्मुला युज गरिरहेको छ नि, अघि मैले भनेको थिएँ नि, त्यो फर्मुलाबाट ट्राई सल्भ गर्न चाहिँ ट्राई गर्छु. यो एकदम धेरै युज हुन्छ यो फर्मुला. पछि भेक्टर पढ्ने पर्छ त्यो मैले 11 मा फिजिक्समा. त्यो भेक्टरमा चाहिँ एकदम धेरै युज हुन्छ यो भेक्टरमा, स्पेशली जहाँ भेक्टर क्वान्टिटीहरु आउँछ. So now let's solve it by alternative method. LHS is equals to sin 2a by 1 minus cos 2a. LHS is equals to sin 2a by 1 minus cos 2a. As I know, the formula for 1 minus cos 2a is, 1 minus cos 2a, the formula for 1 minus cos 2a is 2 sine. Yeah, 2 sine square a. So let's replace it directly. हैन, यो यत्रो झन्झट अब यहाँ 12 21 यो कन्फ्युजन गरिराख्नु भन्दा बरु यहाँ साइडमा यति अलिकति लेखिदियो भने सजिलो हुन्छ. So sin 2a by this will be equals to 2 sin a cos a. We don't have the other formula for sin 2a, though we have it for tan 2a. We can use that also, but it's better to use the simplest formula, that is 2 sin a cos a, and 1 minus cos 2a is 2 sin square a. If you find it difficult to write, then just write the formula. Since 1 minus cos 2a is equals to 2 sin square a. Okay, so let's simplify it further. It will be 2 sin a cos a upon 2 sin a sin a. Sin a is equal to product here, and this 2 will be cancelled here, and the remaining term is cos a upon sin a. See here, the steps has reduced significantly, so this will be the easier process to solve. Therefore LHS is equals to RHS proved. यहाँ त कति धेरै स्टेप भयो यसबाट, एउटा यो गयो हैन, एउटा यो पनि गयो, सिधै हामी यो स्टेपबाट यसमा पुग्यो के. Okay, so this is the benefit of using this formula. 1 minus cos 2a is equals to 2 sin square a. Just you can mention this formula on one side of this step. Okay, just beside this step you can write it. So let's continue to the question number 2. I'll take almost the same question in question number 2. So question number 2, this is prove that sin 2a upon 1 plus cos 2a is equals to tan a. Prove that sin 2a upon 1 plus cos 2a is equals to tan a. See, only the slight difference for there. There was minus in the denominator in the earlier question. Here there is plus. Okay, I'll use the same different approach. That is, first of all, by using the formula for cos 2a, and later by using the formula for 1 plus cos 2a to solve this question. So let's solve this one. Solution. Here sin 2a LHS is equals to sin 2a upon 1 plus cos 2a. LHS is equals to sin 2a by 1 plus cos 2a. So if I have to choose the formula out of 12 and 21, which one should I choose here? 12 and 21. 12 and 21 मध्ये कुन फर्मुला युज गरौँ यसमा भन त ल. र किन युज गर्ने त्यो लजिक बुझ्यो भने चाहिँ यसरी गर्दा पनि सजिलै हुन्छ है. y बीचमा माइनस हुन्छ हैन, 21 र 12 को बीचमा माइनस हुन्छ नि त. अब यो फर्मुला युज गरे नि के हुन्छ र यो फर्मुला युज गरे नि के हुन्छ, लेट्स चेक.
it will be 1 plus 1 minus 2. हैन काटिएन नि त हेर त 1 र 1 त काटिएन त सेकेन्ड युज गर्यो भने 1 plus 2 minus 1 ब्रैकेट खोल्यो भने it will be 1 plus 2 minus 1 and minus 1 and plus 1 will be cancelled. So it is better to use this formula, that is 21. यो वाला फर्मुला युज गर्ने cos 2a को फर्मुला यसरी चुज गर so that त्यो सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि बाहिरको 1 चाहिँ काटियोस्. Okay, so let's simplify it further. Let's use the formula 2 sin a cos a by 1 plus 2 cos square a minus 1. मैले 21 वाला फर्मुला युज गरे यसमा because this 1 and minus 1 will be cancelled. Further it will be 2 sin a cos a upon 1 plus 2 cos square a minus 1. Now this minus 1 and plus 1 will be cancelled. And further it will be 2 sin a cos a upon 2 cos square a. This minus 1 and plus 1 is cancelled. So let's simplify it further. It will be 2 sin a cos a upon 2 cos a into cos a. I am just writing it 2 times since it is square here. I have elaborated the step here. So cos a and cos a is cancelled. Similarly, these 2 and 2 are cancelled because these are constants here. So sin a upon cos a, this is equals to tan a. Therefore, LHS is equals to RHS proved. Please copy it first, and then I'll discuss by the alternative method to discuss this question or to solve this question. Later, I'll be using the alternative method more to solve it. You don't need to worry if you cannot copy it right now. You can make the notes later. Just write it roughly. If you have a sheet of paper, then you can copy it there. Later, you can make proper note by seeing it, by understanding it. Okay, from the file section you can see. So let's continue with the next alternative method of this question. So alternative method, LHS is equals to sin 2a by 1 plus cos 2a. LHS is equals to sin 2a by 1 plus cos 2a. As I told you earlier, let's use the formula of sin 2a, that is 2 sin a cos a. As discussed in the earlier question, 1 plus cos 2a is 2 cos square a. So if you simplify it, it will be 2 sin a cos a upon 2 cos a, and these 2 are cancelled. Okay, sin a upon cos a, that is equals to tan a. Okay, same approach we are using, only the difference is the formula here. We have used the formula of 1 plus cos 2a is 1 plus cos 2a is 2 cos square a here. But in the earlier approach, we use the formula of cos 2a, that is 2 cos square a minus 1. Okay, that's the difference here. See here we have used the formula of 1 plus cos 2a, that is 2 cos square a. You can go by this method also. Here we are using this formula cos 2a is 2 cos square a minus 1. If you go through this method, then you may face some difficulty to choose the formula out of 12 and 21. But in this method, there is no such difficulty to solve it. Okay, if you still have confusion, then you may note it here in one side of a copy that 1 plus cos 2a is equals to, since 1 plus cos 2a is equals to 2 cos square a. Okay, now अहिले चाहिँ यो सारालाई एकदम हतार गर्न नसार्ने, just try to understand and note it roughly. Okay, so let's go to the next question. Number 3. Prove that 1 minus cos 2a plus sin 2a upon 1 plus cos 2a plus sin 2a is equals to tan a. The questions, they are almost similar. The only difference is the selection of formula. Which formula you are going to use, that matters here. So as I told you earlier, here is 1 minus cos 2a. This is 1 minus cos 2a and 1 plus cos 2a. Okay, we have the smell of formula in this particular terms. So 1 minus cos 2a and 1 plus cos 2a. 1 minus cos 2a we can use 2 sin square a, and in place of 1 plus cos 2a we can use 2 cos square a. Just a minute, let me mute you. Okay, so please try to avoid the background disturbances while reading these online classes. It's something like home tuition के सबै घरमा बसिरहेको छ हैन, कसैको डिस्टर्बेन्स छैन हैन, यसो ब्याकग्राउन्ड डिस्टर्बेन्स पनि यसो हटायो भने त इट्स लाइक होम ट्युसन हैन, कसैको सबैको घरमा बसेर पढायो नि मज्जाले हैन, झन् राम्रो हो नि त यो त. सकेसम्म ब्याकग्राउन्ड डिस्टर्बेन्स चाहिँ एभोइड गरेर बस.
है यसो ध्यान दिएर हेडफोन लगाएर हुन्छ कि हैन कसरी ब्याकग्राउन्ड एभोइड डिस्टर्बेन्स एभोइड गर्न सकिन्छ ट्राई टु एभोइड इट सो 1 minus cos 2a by 1 plus cos 2a see here this is 1 minus cos 2a plus sin 2a upon 1 plus cos 2a plus sin 2a so let's put it let's solve it solution here LHS is equals to 1 minus cos 2a plus sin 2a upon 1 plus cos 2a plus sin 2a so let me put the value here the formula for 1 minus cos 2a अब यसमा तिमीले अघि मैले फर्स्ट मेथडमा भनेको थिएँ त्यसै गरी cos 2a को फर्मुला 21 र 12 मध्ये अब कुन छान्ने भनेर जान्छौ भने you can go in that way also okay and if you want to go through this one also you can select the formula out of 12 and 21 by thinking rationally and कुन लगमा ठीक हुन्छ त्यसरी सोच्न सकिन्छ तर better if you use the formula directly 1 minus cos 2a that is 2 sin square a 1 minus cos 2a is equals to 2 sin square a plus sin 2a and 1 plus cos 2a is equals to 1 plus cos 2a is equals to 2 cos square a. So here I am replacing this 2 cos square a instead of 1 plus cos 2a and 1 minus cos 2a I am replacing it by 2 sin square a. Let's use the formula of this one also in the next step. So it will be 2 sin square a plus 2 sin a cos a whole upon 2 cos square a plus 2 sin a cos a. Now let's take common here. 2 is common and sin is common because there is 2 sin a here and 2 is also here and out of sin square a we can take 1 common here. So it will be 2 sin a common sin a plus cos a whole upon 2 cos a it must be cos a plus sin a though it doesn't here let me write it cos a plus sin a. Let me rearrange the terms at first cos a plus sin a because if I take a common there will be cos in the first term the remaining term and sin in the second term so cos a plus sin a though this is not technically a mistake step but we can be careful here while writing these things otherwise you may get confused later while seeing it हैन यहाँ त sin छ कसरी आयो sin भनेर झुक्किन सक्छ तिमीहरु त्यो अहिले लेख्ने बेलामा चाहिँ cos a plus sin a भनेर लेख्नु okay I'll correct it here also so after this it will be sin a upon cos a because this cos a and sin a plus cos a and cos a plus sin a since a plus b and b plus a are same a plus b upon b plus a they are same because 2 plus 3 upon 3 plus 2 is also same so let's rearrange them and let's cancel them also so sin a upon cos a this is equals to tan a and is equals to RHS therefore LHS is equals to RHS proved LHS is equals to RHS proved okay just a minute okay just a minute okay let me correct it right now so that I can provide it in the corrected form to you okay, let me display it right now ल अब चाहिँ मैले करेक्सन गरेर आइरहेछ यस अलि ठुलो भएछ त्यो चाहिँ है okay it's okay I can manage it later so you can write the small letters so sin a plus cos a upon sin a plus cos a यसलाई चाहिँ मैले rearrange गरे अनि चाहिँ काट्न मिल्छ हैन sin a plus cos a upon sin a plus cos a 2 and 2 will be cancelled sin a upon cos a it will be tan a so this is equals to RHS therefore LHS is equals to RHS proved okay so let's continue with question number 4 please try to understand the concept here the ways that we are solving the questions please try to understand it so the next question is sin a plus sin 2a upon 1 plus cos a plus cos 2a is equals to tan a you need to be very careful that where to use the formula and which formula to use गाह्रो हुने नै त्यही हो हैन जसले अलि बढी प्र्याक्टिस गर्छ जसले अलि बुझ्छ उले चाहिँ फर्मुला टक्क कहाँ लगाउने कुन फर्मुला लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ इजिली बुझ्छ जसले ट्रिगोनोमेट्री अलि बुझ्दैन हैन अलि फर्मुलाहरु पनि याद छैन उलाई चाहिँ त्यो कुन फर्मुला लगाउने हैन कहाँ लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ कन्फ्युजन हुन सक्छ सो it is sin a plus sin 2a upon 1 plus cos a plus cos 2a so
So see here 1 plus cos 2a यो त एकदम लाल जोडी हो हैन. So we can use this formula here 1 plus cos 2a, and in the numerator there is sine with the formula, and you will get the result directly. Let me explain it very quickly. Sine a plus sine 2a upon 1 plus cos a plus cos 2a. This is equals to sine a plus sine 2a upon 1 plus cos 2a plus cos a. I am rearranging the terms so that I can use the formula 1 plus cos 2a. I am rearranging the terms 1 plus cos 2a. I have taken them together. So 1 plus cos 2a plus cos a, and this will be equals to. So let's see the formula in the numerator also. Though you could have used the formula in the second step for sine 2a. यहाँ पनि use गर्न सक्थ्यो. So I am using it here. मैले one step एउटा स्टेपमा एउटा मात्र काम गरिरहेको छु यसमा. So 1 plus cos 2a I kept them together here, and I use the formula of sine 2a as 2 sine a cos a in the next step. So let's take common. It will be sine a will be common here. So the remaining term will be 1 plus 2 cos a. Here sine a is common. So see here sine a will be common. Sine a will be common. So nothing remains, means 1 remains here, plus 2 cos a, 1 plus 2 cos a whole upon 2 cos square a plus cos a. Let's take common here, that is cos a, and bracket close, 2 cos a plus 1. So if you rearrange the terms, these 2 will be cancelled again. Sine a upon cos a, 1 plus 2 cos a upon 1 plus 2 cos a, these 2 will be cancelled, and this will be sine a by cos a, that is equals to tan a. So therefore we got it. We got the result. Therefore LHS is equals to RHS. So the basic construction of all these questions is same. Okay, what you need to understand is where to use the formula and what to use what formula to use here. Okay, so as I told you earlier, that 1 plus cos 2a and 1 minus cos 2a, these are the very important formula that you need to know. You can use this formula directly. So even if you get confused, you may note it in one side of the questions that what you have used here. That is 1 plus cos 2a is equals to 2 cos square a, and somewhere if you use 1 minus cos 2a, then you may write there 1 minus cos 2a is equals to 2 sin square a. So let's go to the question number 5. Question number 5. Please try to understand. Don't try to make the notes right now. So let's go to the next one. This is a bit complex here. 1 plus sin 2a by cos 2a. As I mentioned earlier that there are a lot of ways to solve any question. Okay, questions सधैँ एउटै आउँछ भन्ने जरुरी छैन. Question different type गर्नुपर्छ, तर solve पनि different ways बाट गर्न सकिन्छ. सधैँ एउटैबाट गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन. तर एउटा बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ सधैँ के बनाइराख भने म यो आइडियाबाट चाहिँ गर्छु भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ गराइराख्नुपर्छ. So 1 plus sin 2a upon cos 2a. So what I suggest you here in this particular question is, यदि 1 plus sin 2a कतै तिमीले देख्छ भने र यससँग अरु टर्महरु एक्स्ट्रा आएको छैन भने, if no extra term is there, if you simply see 1 plus sin 2a, this will be equals to sin a plus cos a whole square. 1 plus sin 2a. I suggest you to remember it. कसरी हुन्छ, I can explain it for you. We can write sin square a plus cos square a instead of 1. Sin square a plus cos square a instead of 1. And this sin 2a we can replace it by 2 sin a cos a. Okay, so this is a square plus 2ab plus b square. So a square plus 2ab plus b square is a plus b square, that is sin a plus cos a whole square. And instead of this we can replace it by cos a plus sin a whole square. So what is my suggestion is that you remember this. 1 plus sin 2a रहेछ र पछाडी केही टर्महरु छैन भने, फेरि यो टर्महरु छैन भने चाहिँ त्यो एप्रोचबाट जाँदाखेरि तिमीले फेरि अर्कै गर्ला. फर्मुला त त्यही नै हुन्छ, यो पछाडी भन्ने फर्मुला त नहुने होइन, तर फर्मुला यो बाहेकको टर्महरु छैन भने चाहिँ हामीले कतै यो फर्मुला लगाउन सकिन्छ कि भनेर यसो आइडिया चाहिँ लगाइराख्ने. Okay, so I will be using the concept here, the same concept. Solution here, LHS is equals to 1 plus sin 2a by cos 2a. So as I told you earlier, it is better to remember it. Okay, you 1 plus sin 2a भने चाहिँ यो आउँछ भने डाइरेक्टली नलेख्ने हो, तर यो निकाल्न चाहिँ लाग्ने. यो भन्दा पछाडी के पनि टर्म छैन. So sin square a plus cos square a, sin square a plus cos square a plus 2 sin a cos a upon for the formula of cos 2a मैले अघि भनेको थिएँ 21 पनि छ, 12 पनि छ, एउटा cos square a minus sin square a पनि छ. अब out of these three which one to use? अब यहाँ फर्मुलामा यो क्वेशनमा चाहिँ in the right hand side, let's check it, let's see there, it is cos a minus sin a. दुईटै टर्म छ, cos पनि छ, sin पनि छ. भनेपछि यो 21 ले पनि त्यो दिदैन, 12 ले पनि त्यो दिदैन. केले दिन्छ भन्दा
हाम्रो फर्स्ट फर्मुला, that is cos square a minus sin square a. So let's use this one for the denominator. I hope you understand this. So sin square a plus cos square a plus 2 sin a cos a upon cos square a minus sin square a. किन युज गरेको सायद बुझ्यो होला, यहाँ डिनोमिनेटरमा cos पनि छ sin पनि छ, त्यही भएर युज गरे. Okay, so the numerator term will be sin a plus cos a whole square upon cos a plus sin a cos a minus sin a. We don't have the square here, so we can use the formula for a square minus b square is a plus b a minus b. So cos square a minus sin square a, this is equals to cos a plus sin a bracket cos a minus sin a. So see here the terms are rearranged here. Cos a and sin a, they are in a different order than it is given here, then in this step. So let's rearrange the term. Since we can say that 2 plus 3 square is equals to 3 plus 2 square, it is also 5 square, it is also 5 square. So why not to rearrange the terms? Because we need it. हाम्रो यो फर्ममा चाहिएको छ भने यसलाई rearrange गरिदेऊ. So it will be यसलाई rearrange चाहिँ अर्को स्टेपमा गरौँ न. यसले चाहिँ sin a plus cos a, sin a plus cos a. See here a square is equals to a into a. तिमी a स्टेपमा rearrange गर्दा पनि हुन्छ. यसलाई चाहिँ पहिला काट्ने गरी मिलाउँ पहिला टर्महरु चाहिँ, किनभने हामीसँग स्क्वायर टर्महरु छैन, दुईटा टर्म छैन, एउटा मात्र टर्म छ हैन. सो हामीले चाहिँ के गरे पहिला यसलाई फर्मुला गरौँ. जस्तो a square is equals to a into a. यसलाई फ्याक्टराइज्ड फर्ममा लेखे. जस्तो the factorized formula for a plus b whole square is a plus b a plus b. फ्याक्टराइज्ड फर्ममा चाहियो नि त हैन, काट्नको लागि अथवा सिम्प्लिफाई गर्नको लागि त हामीलाई फ्याक्टराइज्ड फर्म चाहिन्छ. So I am using this formula, that is a plus b square is equals to a plus b sin a plus cos a whole square is equals to sin a plus cos a sin a plus cos a. Okay, so अब यसलाई काटिहाल्यो. यो तिमीले चाहिँ यो पहिला रिअरेन्ज गरेर गर्दा पनि हुन्छ है. मैले रिअरेन्ज गरेर भनिरहेको थिएँ नि, यसरी पनि गर्न सक्छौ तिमीले. पहिला त रिअरेन्ज गर्ने अनि यु क्यान रिप्लेस इट. सो sin a plus cos a upon cos a minus sin a. So let's see the right hand side. We have cos a plus sin a. We can rearrange now. Therefore it is equals to cos a plus sin a divided by cos a minus sin a. Okay, this is the required term on the right hand side. This is equals to RHS. Therefore LHS is equals to RHS proved. Okay, so let's continue with the next question. I hope you understand this. If you have not understood it, please revise it with the video, and let me request you that you see the video again, and you can ask the questions later if you don't understand after revising it. है, त्यति बेला नि बुझेन भने चाहिँ एकचोटि रिभाइज गर्दा बुझेन भने चाहिँ फेरि एकचोटि सोध्न चाहिँ प्रयास गर्ने. So let's go to question number 6. Question number 6. Prove that tan alpha plus cot alpha is equals to 2 cosec 2 alpha. Tan alpha plus cot alpha is equals to 2 cosec 2 alpha. अब तिमीले सिधै गएर फेरि बुक हेर्ला हैन. तिमीले बुकको क्वेशनहरु सिधै गर्न खोज्दाखेरि नआउला फेरि मलाई. बुकको लागि चाहिँ म एक दिन तिमीलाई एक्स्ट्रा क्लास लिएर बुकको क्वेशन, बुकमा धेरै छ क्वेशनहरु. I'll take some extra class and discuss those questions. Okay. For now, I'm focusing on the government textbook. You can solve these questions. So tan alpha plus cot alpha is equals to 2 cosec 2 alpha. This is very easy. So we don't have the formula to directly connect with tan and cosec. And I'm saying tan and cosec direct formula. So what we can do here is, just a minute. Okay, so we don't have the direct formula for tan and cot. So what we can do here is we can change this tan into sine and cos. Tan र cot सँग हामी डाइरेक्टली फर्मुलामा जान सक्ने, cosec मा जान सक्ने कन्डिसन छैन. सो इजी वे के हुन्छ भने बीचको मिडिएटर हुन्छ नि, tan बाट पहिला sin cos मा जाने, sin cos बाट cosec मा जान चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ. बीचको मिडिएटर, we have to go from tan to cosec here, अथवा cot बाट पनि हामी cosec मा पुग्नु छ. दुईटा टर्मलाई रिड्युस पनि गर्नु छ भनेपछि पहिला sin cos मा जाने, LCM लिने, and we will get the result. It's not that difficult. Let's convert this tan alpha. This will be sin alpha upon cos alpha plus cos alpha upon sin alpha. And if you take the LCM, it will be cos alpha sin alpha. And if you multiply it, it will be sin alpha times sin alpha. It is sin square alpha plus cos alpha times cos alpha. This will be cos square alpha. So sin square alpha plus cos square alpha, this is equals to 1. Okay, you may get confused here. Let me write it. Since sin square alpha plus
cos square alpha is equals to 1. Okay, so it will be 1 upon sine alpha cos alpha. So we are not near to the answer. अझै पनि एन्सर त आएन हैन, एन्सरको नजिक अहिले कसैको आएकै छैन भनेपछि व्हाट टु डु हियर, के गर्ने होला? So see here, multiplying Multiplying both denominator sides. and numerator by 2. very good, है. We have 2 here. अब 2 त अब चाहियो हामीलाई भनेपछि डिनोमिनेटर र न्युमरेटरलाई के गरौँ, 2 ले मल्टिप्लाई गरौँ पहिला. अनि वन मोर सजेसन फर यु, म जस्तो कि अघि 1 + sin 2a आउँदा बित्तिकै दिमागमा चाहिँ यदि 1 + sin 2 थीटा मात्र छ, पछाडी केही टर्म छैन भने यसको ठाउँमा चाहिँ sin थीटा + cos थीटा होल स्क्वायर हुन्छ है भनेर यसो दिमागमा कतै कर्डरमा सबकन्सियस माइन्डमा राखिराख्ने. अनि अर्को कुरा, sin थीटा र cos थीटा सँगै छ भने है कहिलेकाहीँ दिमागलाई के स्ट्राइक गर्ने, अगाडि 2 भएको भए त्यो त sin 2 थीटा हुन्थ्यो भन्ने कुरा चाहिँ स्ट्राइक गरिराख्ने. यदि sin 2 थीटा sin थीटा cos थीटा मात्र छ भने तलमाथि 2 थपेर पनि बनाउने. यो धेरै ठाउँमा युज हुन्छ यस्तो. सो डोन्ट गेट कन्फ्युज एन्ड रिमेम्बर इट अल्सो. अनि केही कुराहरू फर्मुलाको रूपमा पढिदैन, तपाईले चाहिँ एउटा इन्फरेन्स बनाएर जानुपर्छ अगाडि है, एउटा आइडिया चाहिँ लिएर. सो 1 upon, so let's multiply, you can write it here, multiplying and dividing by 2, multiplying and dividing by 2, or multiplying the numerator and denominator by 2, multiplying and dividing by 2. 2 ले किन डिवाइड गरेको भने 2 sin alpha cos alpha, this will be sin 2 alpha. So 2 upon sin 2 alpha, and after writing this 2 upon sin 2 alpha, we can directly write 2 times 1 upon sin 2 alpha, and this is equals to cosec 2 alpha. So we have got the result, that is RHS. Therefore LHS is equals to RHS proved. So the main important step of this question is this one. Please remember it. है यो किन गरेछ लजिक बुझ्दा त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन. So let's solve some long questions also. I think there is long question in question number 7. Let me continue it there. So आज यसको आइडिया बुझ्न ट्राई गर्ने के है, सबै क्वेशन एकैचोटीमा नबुझिन सकिन्छ हैन. Just try to understand the concept. अलिकति बुझ्न चाहिँ प्रयास गर. So let's go to the next question. Question number 7. Question goes like this. Prove that 1 plus sin 2a upon 1 minus sin 2a is equals to cot a plus 1 upon cot a minus 1 whole square. अब मैले अघि भनेकै कुरा आइसक्यो यहाँ हेर त, जस्तो 1 plus sin 2a छ, अरु केही पनि छैन. अब यहाँ स्क्वायर आइरहेछ, होल स्क्वायर. क्वेशनमा राइट साइडमा स्क्वायर छ. Similarly we have sin 1 minus sin 2a and we have the square of it. दुईटैको स्क्वायर भयो भने त बल्ल होल स्क्वायर हुने हो नि. So 1 plus sin 2a we can remember sin a plus cos a whole square. अनि कतै कतै दिमागमा राख्ने भने के हैन. एन्ड सिमिलरली 1 minus sin 2a भयो भने चाहिँ यसको ठाउँमा sin a minus cos a whole square पनि लेख्न सकिन्छ, or we can write cos a minus sin a whole square. According to the need we can change it. Okay, so अब दिमागमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ स्ट्राइक गरिराखोस् के तिमीलाई. ठीक छ, 1 plus sin 2a सँगै आयो भने चाहिँ यसबाट हामीले sin a plus cos a whole square बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तिमीले स्ट्राइक गर्नु पर्यो तिम्रो. ठीक छ, कसरी आयो भने मैले अघि पनि अघिल्लो स्टेप बाइ स्टेप अघिल्लो क्वेशनमा एक्सप्लेन गरेको छु. So here 1 plus sin 2a upon 1 minus sin 2a is equals to 1 plus sin 2a upon 1 minus sin 2a, and let's write यो फेरि हेरै डाइरेक्ट लेख्ने हैन नि, यो चाहिँ डाइरेक्ट लेख्ने होइन, यसलाई चाहिँ पहिला सबै स्टेपहरु देखाउने कसरी आयो भनेर. So 1 plus 2 sin a cos a upon 1 minus 2 sin a cos a. We are in the search of square here. So sin square a plus cos square a plus 2 sin a cos a, sin square a plus cos square a minus 2 sin a cos a. So let's write it in the numerator. Cos square a plus मैले चाहिँ यसलाई cos अगाडि राखेर गरेको छु. cot छ हेर ल, cot लाई चाहिँ हामीसँग cos अगाडि भयो भने चाहिँ cot आउँछ सजिलै. सो पछि रिअरेन्ज गरिराख्नु भन्दा पहिले cos लाई अगाडि राखेर गरौँ. It will be cos square a plus 2 cos a sin a plus sin square a upon cos square a minus 2 cos a sin a plus sin square a. And this is equals to cos a plus sin a whole square in the denominator and cos a minus sin a whole square in the numerator. In the numerator cos a plus sin a whole square, and in the denominator cos a minus sin a whole square. So if anything is something like this, a square upon b square, then we may write it as a upon b whole square. Since we are in need of whole square in the right hand side, so let's put this square as whole. So it will be cos a plus sin a upon cos a minus sin a whole square. So we have not got the result yet. We have got the square here, but we haven't got the cot. Cot आएको छैन. अब यो cot ल्याउनको लागि के गर्ने, कसलाई आइडिया छ के? The class
8 मा त मैले गरे होला नि cos a plus prove that cos a plus sin a upon cos a minus sin a is equals to अब हेर क्लास 8 मा पढेको कुराहरु चाहिँ अब यसो कसरी गराएको थियो भन्दा आइडिया लाउनु पर्यो के cot a plus 1 by cot a minus Right, cos a divide by cos ओके ल डिभाइड बाइ cos गरे नि के हुन्छ हेर यो सोचौ एकचोटी डिभाइड बाइ cos गरे भने त यो cos र cos यसमा काटिन्छ यसमा sin अपन cos हुन्छ भने चाहिँ tan भयो सरी sin हो त्यही भएर पहिला एकचोटी थिंक गर्ने के सिधै डिभाइडिङ बाइ cot tan ए भन्यो डिभाइडिङ बाइ cos ए भन्यो द्याट्स अ गुड आइडिया ल्यायो नि तिमीले एटलिस्ट हैन सो के गर्ने भने यसमा चाहिँ के बेटर हुन्छ त sin ले डिभाइड गर्दा ठीक हुन्छ कि cos ले डिभाइड गर्दा ठीक हुन्छ सो लेट मी डिभाइड इट बाइ sin a because if I divide it by sin a it will be cos a upon sin a second term will be sin a upon sin a that will be cancelled and I'll get the result okay so let's divide it cos a plus sin a upon sin a whole upon cos a minus sin a by sin a whole square यो राइट साइडमा टर्म हेरेर डिभाइड गरेको है यो किन डिभाइड गरेको भनेर कसैले भन्यो भने राइट साइडमा कुन टर्म छ जस्तो tan छ भने त्यही अनुसार डिभाइड गर्नु पर्यो tan छ भने sin ले डिभाइड गर्नु पर्यो हैन cot छ भने चाहिँ sin ले डिभाइड गरेर गर्ने so let's simplify it further it will be cos a by sin a plus sin a by sin a whole upon cos a by sin a minus sin a by sin a whole square and this is equals to cot a plus 1 upon cot a minus 1 this sin a and sin a this will be cancelled similarly this sin a and sin a this will be cancelled cos upon sin this is cot so cot a plus 1 by cot a minus 1 whole square this is the answer that we are searching for so this is equals to right hand side is equals to RHS therefore LHS is equals to RHS proved I hope you understand this if you cannot understand it right now please see it again revise it again if you still don't understand then please don't hesitate to ask so let's go to the question number 8 prove that cos square theta plus sin square theta into cos 2 beta is equals to cos square beta plus sin square beta into cos 2 theta this is one of the very important question very important question this is the most repeated question in SE examination so I'll go through the two ways to solve this question धेरैले यो क्वेशन चाहिँ गर्न अलिक गाह्रो माने जस्तो लाग्छ मलाई तर यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ दुईटा मेथडबाट गरौँ तिमीलाई चाहिँ जुन सजिलो लाग्छ त्यो गर है better you use the first method that I will discuss here let's see the question here question किन अलिकति गाह्रो भयो भने यसमा यहाँ हेर there is cos square there is also cos square in the right hand side there is sin square there is also sin square in the right hand side there is cos in the right hand side so ratio is same okay the only difference is the angle of the ratios यहाँ थीटा हुँदा बीटा छ यहाँ थीटा हुँदा बीटा छ र यहाँ बीटा हुँदा यहाँ के छ थीटा छ ओके सो अब यो च्यालेन्जिङ टास्क के दियो भने थीटालाई चेन्ज गरेर बीटामा लानु छ के हेर त गजब कुरा छ के यसमा अब यो थीटालाई चेन्ज गरेर केमा लानु छ बीटामा यो बीटालाई चेन्ज गरेर केमा लानु छ थीटामा म यसको लागि एउटा हिन्ट दिन्छु त्यो सधैँ सम्झिराख्नु की पोइन्ट भन्छ कि कुनै पनि क्वेशन देख्दा बित्तिकै तिमीलाई स्ट्राइक दिमागमा एउटा स्ट्राइक गर्नुपर्छ हेर को बुझ्यौ हैन तिमीले एक्जामको बेलामा सिधै क्वेशन कुनै नयाँ क्वेशन देख्यो भने चाहिँ गर्न अलि गाह्रै हुन्छ हेर अलि एक्स्ट्रा माइन्डेड नै हुनुपर्छ त्यसको लागि त्यो सधैँभरि त्यो एक्स्ट्रा माइन्डले काम गर्न नि सक्छ नगर्न नि सक्छ त्यही भएर सबै क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ने आफूले देखेसम्म क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्ने हैन प्र्याक्टिस बुकहरुमा एटलिस्ट टेक्स्ट बुकमा भएको सरले गराएको क्वेशनहरु गर्ने अनि त्यो क्वेशनमा चाहिँ सरले कुन की पोइन्टहरु युज गरेको थियो एटलिस्ट केही कुरा स्ट्राइकिङ चाहिँ गर्नु पर्यो मैले केसमा की पोइन्ट चाहिँ के भन्छु भने जुन यो मल्टिपल एंगल हुन्छ नि मल्टिपल एंगलको पार्ट हो त्यो मल्टिपल एंगलको पार्टको फर्मुला चाहिँ की पोइन्ट cos 2 beta okay so let's begin from there solution here LHS is equals to cos square theta plus sin square theta cos 2 beta sorry so cos square theta plus sin square theta cos 2 beta so cos 2 beta ko we have two formulas अब cos square beta minus sin square beta यो पनि छ हामीसँग छन त तर यो फर्मुला इग्नोर गर आउट अफ 12 दुई खालको क्वेशन छ यसको मैले त्यहाँ पछि असाइनमेन्टमा अथवा अगाडि सायद अगाडि क्वेशनमै पनि छ होला असाइनमेन्टमा पनि छ अर्को क्वेशन दुई खालको हुन्छ एउटा 12 युज गर्नुपर्ने र 21 युज गर्ने यो की पोइन्टमा यो कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट है यो मल्टिपल एंगलको फर्मुला युज गर्ने रहेछ हैन cos जहाँ छ त्यसलाई चेन्ज गर्ने त्यसमा पनि 12 र 21 अब 12 र 21 मध्ये जले चुज राम्रोसँग गर्न सक्यो त्यसले गर्यो जले यो चुज र राम्रोसँग गर्न सकेन त्यसले चाहिँ गरेन मैले अघि भने जस्तै 12 र 21 मध्ये यहाँ माइनस हुन्छ यहाँ पनि माइनस हुन्छ see here be very careful if I can separate this cos square theta plus sin square theta
फ्रम दिस cos टु बीटा मैले यसलाई चाहिँ यसरी सेपरेट गर्न सके भने त cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा को समान त मैले 1 लेख्न सक्छु है यसले मात्र डिस्टर्ब गरिरहेछ नि त अब यसको एउटा यस्तो फर्मुला युज गर्नु पर्यो 12 र 21 मध्ये such that they will be free and we can use the formula of cos square theta plus sin square theta मल्टिपल एंगलको फर्मुला चुज गर्ने बेलामा यस्तो कुरा ध्यान देऊ such that त्यहाँबाट निस्किसकेपछि अथवा सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा आओस् यदि यहाँ माइनस छ कहिलेकाहीँ यहाँ माइनस वाला आउन सक्छ कहिले यहाँ प्लस वाला आउँछ माइनस वालामा एउटा फर्मुला युज गर्ने प्लस वालामा अर्को फर्मुला युज गर्ने यहाँ प्लस छ भने 1 को अगाडि प्लस वाला फर्मुला युज गर यहाँ माइनस छ भने 1 को अगाडि माइनस वाला फर्मुला युज गर सायद कसै बुझे पनि होला माइनस भयो भने त माइनस इन्टु माइनस हुन्छ प्लस हुन्छ हैन अनि त्यसपछि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा लेख्न मिलिहाल्छ र प्लस छ भने चाहिँ 12 वाला 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा वाला युज गर्ने किनभने यहाँ त प्लस नै छ प्लसले प्लसलाई मल्टिप्लाई गर्दा प्लस भइहाल्छ सो फर दिस पर्टिकुलर क्वेसन प्लिज रिमेम्बर इट है प्लस भयो भने चाहिँ 12 माइनस भयो भने 21 1 को अगाडि हेर्ने यहाँको जे साइन छ त्यो साइन चाहिँ 1 मा पनि हुनु पर्यो भने सो इट विल बी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 - 2 sin स्क्वायर बीटा मैले 12 वाला फर्मुला युज गरे यसमा सायद अब 12 र 21 भन्ने कुरामा तिम्रो कन्फ्युजन छैन होला कुन भन्छ अहिले के भनेको छ 12 भनेको छ 21 भनेको छ झुकेर बस्ने होइन सो सौगात दुलाल इज स्टार्टिङ द मिटिङ इन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मिटिङ किन स्टार्ट गरिरहेको छ यिनीहरू म सधैँ लिंक शेयर गर्छु प्लिज जोइन इट फ्रम देयर ओके यो आफै जान्ने भएर तिमीहरू मिटिङ स्टार्ट गर्ने काम नगर्नु कोले स्टार्ट गरिरहेको थियो डोन्ट डु द्याट तिमीहरूलाई किन हतार हुन्छ मैले क्लास स्टार्ट गरेपछि जोइन हुन हैन ओके सो लेट्स कन्टिन्यू अब त सजिलो भइहाल्यो सो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा टाइम्स sin स्क्वायर बीटा बी भेरी केयरफुल है क्वेसनमा के भइरहेछ एंगल चेन्ज भएको क्वेसन हो यसमा भनेर सम्झिने यो क्वेसनमा चाहिँ मल्टिपल एंगलबाट सरले भन्नुभएको थियो मल्टिपल एंगल जहाँ छ त्यहाँ फर्मुला लाउ भन्नुभएको थियो त्यो फर्मुला पनि दुईटा फर्मुला थियो 12 र 21 प्लस भयो भने 12 माइनस भयो भने 21 हैन किन 21 भन्दाखेरि जुनमा माइनस छ 1 को अगाडि जे छ साइन त्यही अनुसारको चुज गर्नु भनेर सम्झिने सो नाउ लेट्स युज sin cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इट विल बी 1 because we have the formula square relation cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टु 1 है मैले तिम्रो झुकेला भन्ने साइडमा लेख्दै पनि छ सो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर बीटा अब यो सम्म सबैले गर्न सक्छ द मेन इम्पोर्टेन्ट स्टेप अफ दिस क्वेसन इज दिस वान अब यो स्टेप चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट अब यस पछाडि तिमीले राइट ह्यान्ड साइड हेरेर चुज गर्ने सो हियर we have sin square beta and we have cos 2 theta sin square beta is already here sin square theta आइसक्यो okay sin square theta आइसक्यो sin square beta आइसक्यो so what we need to do is we need to change this to sin square theta 2 sin square theta चेन्ज गर्ने चेन्ज गरेर cos 2 theta ल्याउने ओके मैले तिमीलाई यो फर्मुलाको एकदम इम्पोर्टेन्स भनिरहेको छु नि 1 + cos 2 theta भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा 1 - cos 2 theta भनेको 2 sin स्क्वायर थीटा सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला ओके योबाट यसमा पनि जान सक्नु पर्यो हैन योबाट यसमा पनि आउन सक्नु पर्यो यहाँ हेर यसबाट मल्टिपल एंगलमा गइरहेछ नि यहाँ त मल्टिपल एंगल चाहिरहेछ वी नीड द मल्टिपल एंगल इन cos सो 2 sin स्क्वायर थीटा आई क्यान रिप्लेस इट बाइ कुन फर्मुला भन त 1 - cos 2 theta माइनसमा चाहिँ sin हुन्छ प्लसमा चाहिँ cos हुन्छ सो 1 - cos 2 theta लेट्स रिप्लेस इट बाइ 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा के रिप्लेस गर्ने 1 - cos 2 theta यहाँ चाहिँ अघि यसलाई यो फर्मुला युज गरे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 लेखायो यहाँ सो 1 - लेट मी पुट इनसाइड द ब्रैकेट एज आई मेन्सन यु मेनी टाइम्स माइनस इज भाइरसको लागि त के लाउनु पर्छ मास्क लाउनु पर्छ नि हैन अब मास्क त्यसलाई क्लियर किनेर दिनु सकिदैन यसलाई एउटा ब्रैकेट जस्तो मास्क लगाइदेऊ के हैन यस्तो मास्क लगाइदिने के 1 - cos 2 theta टाइम्स sin स्क्वायर बीटा लेट्स सिम्प्लिफाई इट फर्दर इट विल बी 1 - here अब यो मल्टिप्लाई गर्न नसकिन धेरैले यो मल्टिप्लाई गर्न नि बिगार्छ here it is minus into 1 - 1 into sin square beta minus sin square beta minus minus plus cos 2 theta into sin square beta cos 2 theta sin square beta okay we are near about to the solution so 1 minus sin square beta see here we have got this result cos 2 theta and sin square beta we have got it here cos 2 theta and sin square beta okay so what you can do here is we can change this 1 minus sin square beta is
cos square beta. Cos square beta plus, let's rearrange them as seen in the question in the right hand side. Yesterday already pasadi छ, so let's rearrange them. Sin square beta times cos 2 theta. मैले यहाँ के फर्मुला युज गरे भने 1 minus sin square beta is equals to cos square beta. So the main important steps are this one. Let me highlight these things. म यो हाइलाइट गरिदिन्छु, तिमीले यसो यसलाई चाहिँ पछि की पोइन्ट रहेछ भनेर यसो सम्झनु. एउटा यसमा कुन फर्मुला चुज गर्ने भन्ने इम्पोर्टेन्ट भयो हैन. यहाँ कुन फर्मुला लगाउने भन्ने फर्स्ट स्टेप. सेकेन्ड स्टेप यो आइसकेपछि राइट ह्यान्ड साइड हेर्ने भन्ने कुरा. राइट ह्यान्ड साइडमा के हुन्छ त्यो गरिसकेपछि फर्स्ट स्टेपमा मल्टिपल एंगल. सेकेन्ड स्टेपमा राइट ह्यान्ड साइड के छ त्यसको आधारमा अब हेरे sin स्क्वायर थीटा मा लगाइदिने कि sin स्क्वायर बीटा मा लगाइदिने भन्ने कन्फ्युजन हुन्छ नि त. अब यहाँ 2 थीटा ले हेल्प गर्यो. मल्टिपल एंगल cos 2 थीटा चाहिएको छ, sin स्क्वायर बीटा आइसकेको छ. पछि यसलाई चुज नगर्ने भन्ने कुरा सम्झिने एउटा त्यो स्टेप इम्पोर्टेन्ट भयो. र थर्ड लास्ट स्टेपमा त अब यो 1 minus sin स्क्वायर बीटा लाई चाहिँ cos स्क्वायर बीटा मा चाहिँ यो तीनटा कुरा राम्रोसँग सम्झियो भने you can solve this question easily. So let me discuss this question by alternative method also. I have very limited time, so let me discuss it very soon. Therefore LHS is equals to RHS proved. ल अलिकति म सर्टकटमा यसलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ मेथडबाट भनिदिइहाल्छु. क्लास अर्को स्टार्ट हुने बेला भइसक्यो. आई एम सरी फर द डिले. अलिकति ढिला स्टार्ट भयो आज क्लास. टुमोरो आई विल स्टार्ट द क्लास एट sharp at 7 AM. So please join the class early as possible. Okay. So cos square theta plus sin square theta जे छ यो अघि जस्तै कुन फर्मुला चुज गर्ने भन्ने कुरा त तिमीलाई दोधार नै भइहालेन हैन. अब 12 लाउने यसमा किनभने यहाँ प्लस छ अगाडि. सो cos square theta plus sin square theta minus 2 sin square theta sin square beta and cos square theta plus sin square theta is 1 minus 2 sin square theta sin square beta. यो भइहाल्यो. यसलाई यतिकै छोड्दिने के यति फर्मुला चाहिँ छोड्दिने हैन. अब राइट ह्यान्ड साइडबाट जाउँ. राइट ह्यान्ड साइडबाट त्यही रिजल्ट निकाल्ने, लेफ्ट ह्यान्ड साइडबाट पनि त्यही रिजल्ट निकाल्ने. म बेटर चाहिँ तिमीले यही मेथडबाट गर भन्छु हैन. तर कहिलेकाहीँ एक्जाममा आएन भने चाहिँ छोड्नु भन्दा यसरी गर्न पनि तिमीले सक्छौ है. अथवा तिमी सुरुमै गर्दा नि केही फरक पर्दैन, 4 मार्क्स त पाइहाल्छ यसमा. सो cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा इन्टु cos थीटा इज द राइट ह्यान्ड साइड. अब यहाँ पनि मल्टिपल एंगल चुज गर्ने. मल्टिपल एंगलको 12 वाला फर्मुला लगाइदिने. cos स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर बीटा 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा. सो यहाँबाट आयो sin फ्री भयो अब हैन. sin स्क्वायर थीटा यससँग जोडिनको लागि फ्री भयो हैन. बन्धनबाट छुट्यो के. सो दिस इज 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर बीटा. हेर त कति सजिलो भयो हैन. So we have got the same terms on both the sides, left hand side and right hand side. Therefore LHS is equals to RHS proved. Okay. So I was planning to discuss some other questions also today. Due to the time limitation, I could not discuss. So please prepare notes. Let me give you the assignment. You can screenshot it or you can see it later also. I request you to try these questions C, D, E, and F. Okay. These most of the questions I have solved it today. If there are any questions remaining, then you can try these questions. Please screenshot it. Otherwise, I'll provide it in the assignment section also. Okay. Thank you, dear students. Tomorrow I'll be discussing these questions. Okay. If you are willing to take the screenshot of these questions, then you can take the screenshot. I'll discuss the questions, remaining questions of today, and these questions tomorrow. I'll be targeting to complete these things. Okay. Though I'll be discussing some hints only, or some idea of some questions only. I may not go through all the solutions. सबै solution त गरेर possible पनि छैन हैन. Hundreds of questions are there, but at least I'll give you the idea. Okay. Thank you, dear students. Thank you. Have a great day. Tomorrow we'll resume at the same time. Okay. Okay. Bye bye. Please submit the assignment. Okay. Bye bye. Take care. Have a great day. Thank you. Let me take the attendance.